Today we were talking, uno munsi twavuganye we were looking at Jeremiah chapter 1, kuri Yeremiya igice ca mbere which includes the call of Jeremiah. bivuga ku guhamagarwa kwa Yeremiya. And God says to him, Imana yaramubwiye before you were even formed in your mother's womb, I knew you. imbere yuko uremwa mu nda ya mama wawe nenda kuzi. He tells him that not just when he was in his mother's womb, after he was created, God knew him. Ntiyamubwiye yuko yaramuzi igihe yari amaze kuremwa mu nda kwa mama wiwe. God says, before that, I knew you and I appointed you. Imana yamubwiye ati nakumenye imbere kandi ndakurobanura. I chose you to be a prophet. Nakurobanura ngo ube umuvugishwa. And God tells us, Imana iratubwira as Christians, as people of God, nk'abakristo nk'abantu b'Imana. He says to each of us, I knew you at creation. Iratubwira ati ndakuzi imbere yuko uremwa. The Bible tells us that in Ephesians. Bibiliya irabitubwira mu Banyefeso. And He says, I knew you at creation before you were even formed. Iravuga ngo nakumenye imbere yuko uremwa. And I planned good works for you to do. Kandi ari ibikorwa vyiza nateguye kugira ngo ubikore. So God says, I chose you. Imana iratubwira ngo nagutoranije. He tells us He has something for us to do, a role to play. Iratubwira ngo hariho ivyo yaduteguriye gukora. And He tells us, I am with you. Kandi ikatubwira ngo iri kumwe natwe. He told Jeremiah not to be afraid. Yabwiye Yeremiya kutagira ubwoba. He says, I will put the words in your mouth. Yamubwiye ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kawe. I will be with you. Nzobana nawe. And the New Testament tells us that too. Mw'isezerano rishya barabitubwira kandi. In the last verse of the Gospel of Matthew, umurongo wa nyuma muri Matayo, Jesus says to us, Yesu aratubwira, Jesus says to us, His disciples, aratubwira twebwe abigishwa biwe, I am with you to the very end of the world. ati ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Jesus says to us, I'm with you. Yesu aratubwira ngo ari kumwe natwe. I will go with you into difficult situations. Nzojana nawe mu bihe bigoye. I am there with you. Ndi kumwe nawe. I will protect you. Nzogukingira. So the message I was sharing today is, God says to us, I have called you and I've chosen you. Ijambo twasangiye nuko Imana yaduhamagaye kandi yaturobanuye. He says, I have something for you to do, a role for you to play. Imana yavuga ngo ndafise igikorwa nagutegura kugira ngo ugikore. And He tells us that I am going to be with you. Kandi iratubwira ko izokwama iri kumwe natwe. He says, I am there. Ndi ngaha. I am there in the difficult times. Ndi hano mu bihe bigoye. I'm there in the joyful times. Ndi hano mu bihe by'umunezero. I am there with you. Ndi hano ndi kumwe nawe. Thank you. Urakoze.